mahali nataka kuenda kuchambulia, Mungu ndiye anajua tena. Na hii kitu ndio kitu mbaya. Ukienda hapo tunachambuliwa. Kama anakuja na mali, kama anakosa mali, watu wanakosa, baki watu wengine wanabaki hapo. Wanakuja hapo peke yako nyumbani, kuja nyumbani unaanza stress iko. Ndugu yako anaitwa nani? Anaitwa jina gani? Amebaki ameuliwa huko. Sasa kazi amenyanyasa sana. Deep down in the terrain of the North Rift region, within the arid landscapes of Kerio Valley, Takwel Belt, Suguta Valley Belt, Kapedo, Kainuk, Baragoi, Mukutani and Arabal, a curious and resilient community of herders has embarked on a transformative journey, a quest to take responsibility for their destinies and that of their communities. Sasa nikiwa upande hiyo tuko na conflict kidogo ambaye tunasumbuana kuhusiana tu na ng'ombe na mbuzi. Hakuna kazi nyingine, hiyo ndio kazi ambaye inatusumbua huko. Tulikuwa na conflict kidogo tunatuliza. Kwa sasa imenyamaza kwa sababu serikali wameingilia kati. Ile kitu imenileta hapa nimekuja na vijana ambayo kazi yao ni msituni kuibana na wengine, na kwa sababu tunataka wabadilike, nimekuja kuonyesha vile watu ya hapa wanakaa. They have heard of the stories of Kenya before. Now they are venturing out to seek knowledge for new ideas and exposure beyond the familiar hills. Tulisikia ni mambo ni amani. Tunaenda Nairobi, tunaenda mahali naitwa Makweni. Tulione tuende. Najua Makweni nini ndio sisi ndio napeleka huko. Kitu ya Isla bila na kupigana. Alikuwa pande hiyo alikuwa amepigana. Sasa Mungu akapatia nguvu ya kutoa hiyo kitu yetu hii. Huko twende tulete asiri ya huko. Bila alitoa hiyo kitu, alafu akaya na amani, aendelee na kizuri hivyo. Aware that lasting solutions to conflict stem from community-led initiatives, Interpeace led the way for love-embraced stakeholders in partnership with Parklands Baptist Church in facilitating a first-of-a-kind program where the herders would get to learn that there is a new world beyond the hills. Nikilinganisha nikisema kwamba kukuja kwangu hadi hapa Makueni County, nimekuja na ofisi ya Interpeace, na pia ofisi imetusaidia sana kutuletea mambo na amani huko nyumbani. Imetutuliza hata kama moto ikiwa inaaka, wanaingia na hiyo moto inatulia. Sasa vile tulikuja Makueni County, tumekuja tukajisomesha mingi ya kwamba unaweza pata pesa bila kutegemea mbuzi na ng'ombe. Unaweza tegemea tu kenye uko nayo. A world where people don't carry guns to hunt and eliminate their neighbors. A world where rearing of cows is just one of the many possible ways to earn a living. Kusikia tu maneno amani, naenda acha tu tuende tuongee na amani, tutakubaliana na amani. Tuongee sasa tusikizane. Kokote na Turkana. Area yangu. Kokote Turkana mpaka na mapigano. Hakuna watu wengine. Kokote Turkana tunapigana tu peke yake. Hii area zote takaparo. Sasa nataka tusikizane na hawa. Tupeleke amani mpaka nyumbani. Tuanze biashara. Mimi nanunua ng'ombe, naleta ng'ombe huko, nausia Pokot. Sasa biashara soko na waka soko tu hapo. Soko tu paka Kamungi, paka Ngolo kwa yangu. Tukaa hapo. They wanted the herders to experience a world with tarmac roads, highways and superhighways, a world with water, schools and hospitals. Ya kwanza tulijaribu kukaa chini kama program tukaona. Kwa sababu hii jamaa amechua tu ng'ombe ni kitu ya muhimu sana katika dunia. Na hiyo ndio dunia yake, hata achatoka nje aone watu wanaishi na maana gani nje. Tukaona ni mzuri kwa hii uhusiano kidogo yenye imejitokeza tuweze kupanua akili yao na kuweza kupeleka waone kwamba kule Kenya kwingine watu wanaishi hata bila ng'ombe. Na nashukuru kwa sababu
wakati tumeleta hawa kwa hii trip, wengi wao wameanza kupanuka akili na wameanza kuona kumbe hata ile kazi wanafanya huko chini, kumbe hii si kazi ya kufanya tu mtu aishi peke yake. Wakati nimekuwa kwa kari na wao, nasikia tu wakisema kumbe hata kuku mtu anaweza ishi, kumbe hata samaki mtu anaweza lisha. Wameshangaa hata kuona ng'ombe hata inafungwa kamba. So hiyo ndio kitu ilikuwa thamana sana katika hii safari ya upande. Hata Nairobi wengine hawakuwa wamefika Nairobi. So nafikiri wakitoka hapa wataenda na maoni tofauti. Because most of them and most of the communities like the Pokot and Marakwet now are settling together. They need an alternative way of livelihood. That is why we are here for this exposure trip. Most of them have never been to Nairobi. They don't understand Kiswahili or English. And theirs is just to learn through the senses that we have, seeing, feeling, touching, smelling, and even hearing. The herders had to see a world where women are respected, valued, and enabled to go to school, to flourish, and to participate in leadership and in building the nation. Ile kitu niliona mzuri. We have groups of women, group of youth. It is better for us kama county inaweza kukubali kusupport some groups wale walikuwa na knowledge ya hii kazi ipelekwe kuonekana. Secondly, hii vijana, yuko vijana wawili nimetoka nao, herders, wale watu wanafuata ng'ombe, wengine wako mbele ya ng'ombe. Walikuwa wananiambia, hii mama anaweza kukubali mimi nikuje nifanye kazi kwake, hata nitoe hiyo mbolea, nisome for wiki 2 peke yake, na asinilipe, mimi nataka ujuzi tu. Nikaambia nitauliza. This was a daring mission, and to the herders, a mind-opening experience. To us, an empowering mission to create allies of peace from the lead conflict actors in the North Rift. Hii kazi kwa sawa. Hii kazi kwa sawa. Kama ni kwa kampuni ya hii kitu, kampuni. Tusaidiane na bwana, tusaidiane na hii kampuni. Ukuja tutolee maji, tuweke sola, tinga. Alafu tujenge sikenge kidogo pia, kwa sababu area yetu wanyama iko. Nakuja na maliza maji na ingia ndani ya shamba, anaharibu maji na kanyanga ile kitu ameshaweka hapo ndani kama samaki. Tuweka sikenge. Tufunge sasa. Labda natengeleza. Na kama trakta kidogo na atoa nini kidogo kama hii. Trakta. Alafu nitoa maji hapo. Makueni County, distinguished for its exceptional service delivery under His Excellency Mutula Kilonzo Jr., graciously hosted the team. Nataka hawa wanaume wajue kwamba, na nyinyi pia mjue kwamba maisha yenu yanaweza kubadilika. Unaweza kaa na gavana, unaweza kupigwa picha na gavana, unaweza kupigwa picha na serikali. Na kitu muhimu ni kwanza niseme kwamba mimi kama kazi nikifanya kama wakili, nimetembea Baringo, nimetembea Samburu, nimetembea Pokot, nimetembea Turkana, na nikipata nafasi ninasema, kwa sababu pia nimetembea nchi zingine, sisi wa Kenya tuna bahati na hatujui, tuna nchi nzuri sana. The county's mantra of wao ni wakwe kanesa na ulungalu, meaning everyone, every public servant, every resident of the county should develop pangs, thirst, and with unquenchable appetite for doing what is good, what is right and just. Kulikuwa na ajali mbaya sana ilifanyika Makueni, ikaua watu 13. Ule daktari ambaye alitusaidia kutibu wale ambao walinusurika anaitwa Dr. 2K. Si Mgamba, ni Mturukana, na amesimamia hospitali yetu kubwa ya pale Mboni. Ukienda upande wa Sultan Amud, upande ule mwingine, utapata daktari anaitwa Leposha, ni Masai.
na wengine wengi. Mimi ule anataka kuja kufuga kuku Makueni akuje. Shamba zimejaa huku. The philosophy has turned the county to not only a county of excellence, but also into an exporter of peace. Watu wapate nafasi watembee nchi yote, kwa sababu kuna kitu kiko Samburu akiko Makueni. Watu wengi hawajui kwamba inaitwa nini windmill, the biggest windmill project iko Samburu. It's in Samburu County. Ndio inatupatia stima. Maembe yale mazuri mengi yanatoka Makueni. Kuna kitu ambacho kila mtu anaweza kujifunza. Na Interpeace mkipata nafasi pia mtembeze watu wa Makueni, waende Baringo, waende West Pokot, waende Turkana, wakutane na hawa majamaa. Unajua jamaa kama huyu hajaonekana hapa. Vile nyinyi mnaniona kwa picha, hata mimi ninaona Mamorani kwa picha tu. International delegations, including Bill Gates delegation, Yemeni delegation, national delegations, county delegations, and local communities delegations are trooping into the county to see the unlocked possibilities and learn what happens when a people choose to remain thirsty enough to do what is good and just with uprightness, converge their efforts. Makueni County, largely an arid and semi-arid county, now prides itself as a model of best practice in farming, manufacturing, and cottage industries cascaded to the family level, standing as a testament to the power of cooperatives and aggregation. Huku kwetu tulikuwa tunalisha ng'ombe. Wakamba walikuwa wanalisha nini? Ng'ombe. Lakini siku hizi tumepunguza ng'ombe, tunalima asali, tunalima matunda, tunalima kuku, utaona hapa. Na tunalima hata samaki. Na huku hakuna mito, lakini tunalima nini? Hata samaki. Kwa hivyo inawezekana tukue na mali mingi hata bila kulima nini? Kitu kimoja ng'ombe. The excellence, detail, and follow through in learning program design and execution among its officers, enough evidence of why the admiration of the county is spreading far and wide. Tuna slogan moja ya gavana wetu inaitwa wao ni wakwika nesa na ulungalu, yaani kiu ya kufanya mema na kuyafanya vizuri kwa with integrity, kwa haki Yes, with integrity. Unlocking the youth potential. Kuzidua uwezo wa vijana. So hiyo slogan tumeitumia sana. Na hiyo ndio slogan imetufikisha mahali tuko kwa wanarika wetu. Kwa sababu mkienda kuangalia the different areas mtaenda, mkitumia the 5 senses, mtapatana na youth wetu wamejaribu kutumia all those potentials wako nazo kufanya 1 2 3 4 5 things. Na ndio maana mkaona ile maneno wana youth wetu wa Makueni wameweza kufanya na mkachagua wapi? Makueni. The culture of performance at every service touchpoint and the right tone at the top ingrained across its workforce. Sisi tunajivunia maembe ile tamu, machungwa ile tamu. Kwa hivyo vijana wetu hautawapata wakidandana huku ama wakijizia mambo ya vita. Juu hata ng'ombe wangekuwa ngangania ng'ombe huku, hakuna ng'ombe wengi, ni wachache. Mtangangania siku moja ziishe, kesho utafanyikaje? Lakini tuko na mambo kadha wa kadha. Kama idara ya vijana, hiyo directorate. Director ako hapa, senior youth officer ako hapa, watawaeleza ni nini tunafanya katika hiyo directorate. Na ni nini mnaweza boro kutoka Makueni, mkirudi pale muende muite serikali, mkae na wao. Tuliona Makueni wanafanya hivi. Je, tunaweza anzisha huku kwetu? For the herders accustomed to challenges ranging from conflict to the accelerated effects of climate change, the journey represents a transformative shift. It's a courageous step prompted by the stark reality that their once thriving livestock might no longer roam the landscapes due to the profound and unforgiving impact of environmental changes. Wakati ukame anakuja na malisa ng'ombe, unabaki bure. Naanza kuamua kwenda kwenye kuna toa ndugu zako ngine, unapiga simu unakuja nyinyi sasa mtakula nini? Tuende basi chambulia hawa.
tutatoa mbuzi, ng'ombe, ngamia, au tukuja tuendelee tukula hiyo chakula hiyo. Mahali anaishi anaenda saa 7 usiku kutafuta maji, anakuja tena mchana ngine usiku. Chakula ile kitu atafanya watu afanye kwa mwizi ni njaa tu. Hii ng'ombe zaidi na lete ufogo tena anakuja kuchukua samburu, anachukua kuja kwa watoto, ni shida tupu. They don't have water. In fact, water is the main problem that makes Pokot community to move from their land to go to places where there is water. You hear of Kerio River. That's the only permanent river that we have, and they cause conflict with the Marakwets on the other side. You get Arabal River, it's permanent river. That's where they can get enough water for the animals. You get Mukutani River. You get to Amaya River. In Amaya, that is the border between Samburu and Tiadi East. In that river, we have permanent water, and so that is why in those areas there are conflict. So if we can have water development in those area of Tiati, I'm very sure they will be able to graze within their sub-county. The need to cushion their communities against a hard and undeniable reality that conflict change and its unforgiving effect is here with us, and the dawn of going beyond conflicts as a way of life to start ingraining new possibilities, exploring more resilient alternative livelihood options is urgent. Hata mambo ya clay, pot and clay, tuna udongo lakini hatuna ujuzi ya kutengeneza zile vifaa. Tuliona wale wamama wazee wametengeneza jiko mzuri. Hata mimi niko na jiko ya mchanga ya clay, lakini sijui inatengenezwa aje. Nimenunua tu natumia. Na kumbe kila kitu, tunakalia rasilimali. That's what I can say. Tunakalia rasilimali kubwa. Udongo bado ni pesa. Mtu anaweza tengeneza hizo vitu na kuuza. Mechanic ya kutengeneza hata mapikipiki. Kumbe unaweza enda tu pikipiki kwa simbo namna hiyo, ujifunze namna ya kutengeneza pikipiki na unapata riziki. Nestled in a 20-acre mango farm in Makueni County, the herders experienced the award-winning Iviani Farm. This farm, founded on sustainable smallholder farming, includes fruit value addition and a fish farm acting as a demo for arid regions. So for this team that is here today to learn what the alternatives that they can do back at their home, I think this region, the climatic conditions of this region is not so like, there's not much difference with their climate, and if we are doing it, it means like it's possible for them, because the costing of starting this project of fish farming, to be precise, it's like 120,000 to grow 1,000 catfish catfish fish to table sized or to the market size, and then the returns will be like 400,000 and above. So they said their water, they consume it, so it means they can use the same water to grow fish farming, and it is not much intensive. If they do it as a group, it means like they will be, and something you enjoy, because most of the people when they come here, they just gain that passion, and to see that fish grow from fingerling to market size, like it's something when they get into it, I'm sure they never go back. Through the Fruit Value Addition Factory, Iviani provides farmers with 4 times higher income and a guaranteed market for their fruit produce. As such, Iviani Farm helps cut fruit post-harvest loss by more than 40%. Having specialized in mangoes, oranges, bananas and pixies, similar fruits that grow and do so well in some of the conflict-ridden valleys and hills represented. Driven by the founders' experience and passion for aquaculture, Iviani Farm has a fish farm that acts as a demo farm to help farmers establish and operate profit-making fish farms in the arid and semi-arid lands regions. So I think it's establishing farm ponds or farm tanks like the one we have there. It is you just dig down here and then you insert still the same liner pond that you use in the fish farming, and then channel water
Like I think every region has somewhere where the water is flowing, or the route that the water is flowing. So that channel that water to that pond, and then you'll be able to use that. That's what we do here. It is like, it's usually a desert. You're just seeing the green because it's raining. After in August, and then we shall have no drop of water to be seen around except the water that we have just harvested. The herders, with dignity and respect, inquisitive and curious, engaged and questioned, they asked and interrogated the fruit and vegetable value addition together with fish and fingerlings production sites. They were in an arid and semi-arid county, yet fish, well-bred fish with some over 5 kilograms, were just coiling and dancing. The herders did the math and possible income, interrogated the numbers, and were left in shock of the possibilities that exist beyond the hills when people choose to build up their counties. Tuongeze kazi nyingine kama hii, tutasaidia basi. Kwa pesa basi, si pesa ndio msaidizi kabisa. Kwa hiyo Kenya, pesa ndio mzuri kupata. Kupata 20,000 kabla jamaa na biashara kwa area yetu, na biashara na pesa naanza kuharibu. Watoto wanakula chakula, chai, nini, masua nanunua hapo. Pia pesa naharibu sasa tena. Hakuna ausi hata kutembea na biashara mbele. Kama angekuwa biashara mzuri, mtu ambaye kwa gari anabeba kitu, anapeleka kuuza huko, tunaenda huko, sasa anafanya biashara mzuri. The herders witnessed a small fruit and vegetable value addition factory that purchases fresh produce from local farmers and processes them into dried fruits and vegetables to extend their shelf life from just a few days, which is 4 to 7 days, to more than 24 months. The herders proceeded to Chicken Queen Poultry Farm, owned by another youth, Anna. Her success story in chicken farming challenged the norm that cows are the only valuable livestock in the North Rift. Safari yangu ya kulea kuku, nikiwa hapa nimelea miaka 2, but kulea nilianza tu kitambo ile tu ya njaro. Nikalea kuku wakati sikuwa na knowledge, ambapo si kuenda for benchmarking kama zile ninyi umeenda. Nikalea wakakufa, nikalea tena, si ukufa moyo. Lakini wakati nilipanga kuwalea vizuri, nikasema acha niende mahali nikasome ili niweze kulisha kuku kama biashara. Kutoka hapo nilienda kwa president wakati alipokuwa deputy president, nikasoma mambo na kuku na nikakuja nikalea. Nilianza na kuku kidogo, sababu wa kwanza nilianza nao wakiwa 20, wakakaa nikachukua wengine hivi. Lakini wale wa kutaga mayai nilianza na 1,000, sababu nilikuwa nimeshaenda kufanya benchmarking. Ndio hapo nikaanza nikapata ujuzi. Anna's journey from despised chicken farming to becoming the chicken queen with over 8,000 chickens showcased the transformative power of venturing beyond comfort zones. She generously shared her secrets and empowered others. Lazima kuku akae mahali safi, si ni sawa? So maji usioge nayo, nope kuku akunywe. Hawa kuku wanakunywa maji na hiyo saa zote. Kuku ni heri mkataze chakula, mkataze maji. So akikaa sana bila kunywa maji anaweza kufa. Lakini anaweza kaa siku 3, wiki moja bila kunywa maji kama uko shokola. Si umeona ni ya maji. Nikiangalia hii floor nimeweka rafu hapa chini ukiangalia. Si ni sawa? Nyumba ya kuku tumesema ikuwe safi. Si unaona huku liko safi. Na sijafagia sababu mlikuwa mnakuja. Si ni sawa? Vitu za kukula nazo ni hizi mikebe. Sema hiyo za kunywaji. Si anakunywa tu hapa hivi. Anakumaji ni hivi maji. So maji ikitoka hapa nimefanya kufunga. Maji ikitoka na aka pipe ikiingia hapa ndani anakunywa tu. Mahali iko. So hii kitu hizi ni za jua kali tu. Unakunywa inakula na hizi. Si ni sawa? Narrating her journey to the herders, she unreservedly empowered the herders with what's possible. She credited her prowess with consistency and daring to venture outside the comfort zone. The rewards were there for all to see. The chicken enterprise has grown with leaps and bounds to the current stock of over 8,000 chicken. She generously shared the secrets on chicken farming. She dared the team to calculate her earnings per day.
Tutaenda around 500 to 550 zikienda sana. Kama saa hizi kuna mtu amekujia hizi nimemuzia na 800 lakini nikamchagulia ile size ambayo si kubwa sana. Tumeuzauza maximum of 3 months. Ukilisha kuku miezi nyingi kuliko 3, huyo ingine anakuanga hasara. Sababu amefikia weight, ashafikisha 1.5 kg, anaelekea 2 kg. So ukimweka tu hapo naweka kufanya nini? Nenda utafute soko. As the day came to a close, the gold in the farming was no doubt evident to the herders, with such invaluable lessons derived from this exploration, realizing the possibilities beyond the hills. Na tumejua kwamba watu hawawezi kutegemea ng'ombe na mbuzi peke yao. Tumejua kwamba ni muhimu pia sana utegemee ile kitu ile unaona tu na unaweza fanya. Haiwezi kutegemea shule, inategemea tu mwenyewe ujitume na kufanya hizo vitu zote. Norms were challenged, other norms were set. Hii mimi niko na uhakika kabisa kwamba hii itazaa matunda zaidi, kwa sababu unamwambia mtu hata unaona ng'ombe, kumbe hata unaweza fuka kuku na kulisha watoto yako vile ng'ombe ilikuwa inakusaidia ulishe wao. So hii ni tofauti, hii ni approach nyingine tofauti na itakuja kubadilisha hawa. Unajua hii kuku huwezi hamisha. Hii kuku hii huwezi hamisha ni kwa sababu ati unajua hii watu wanahamisha, mtu anahamisha ng'ombe yake kutoka Baragoi hapa ni Turkana mpaka Turkana South. Katika hali hiyo ameharibu kiasi gani? Na hii kusafirisha hii ng'ombe Pokot naye anatoka Tiaty anataka kunyang'anya yeye ng'ombe kabla hata haijafika Turkana South. Na ukihamisha hii kuku nani atakunyang'anya? Hata huwezi hamisha. So hii ni kubadilisha kamili maisha. If this transformation happened to the 70 herders, why wouldn't we scale this impact together? Love Embraced, a multi-stakeholder initiative seeking sustainable peace in the North Rift region, championed by Parklands Baptist Church, is desirous and thirsty to join hands with you and do what is good and right in holding the hands of those in the trenches of Alakas, Amaler, Chesegon, Kamelei. They have been very responsive. They were able to be attentive and to respond, and they have been very committed, and they have chosen to journey with us. I think what this partnership demonstrates is the possibility of how far we can go together, because the synergy that is being created here, the one who has much and the one who has little, when we come together, we become a formidable voice. We can together create more of such stories of possibilities, one life influenced at a time. Together, we can weave a narrative that transcends the trials of Chesongoch, where brave peace ambassadors were gunned down recently, leaving behind their families and a community in unspeakable loss, grief, and irreplaceable pain. We can choose to join in writing beautiful stories of renewed hope, unlocked conflict-sensitive opportunities, and new peace-aligned investment possibilities pouring in Embobut, Kaben, Kamalko, Kapiego, Aror, and Tot, only if we join hands and make such exposure impact a critical mass.